Dear students, at the beginning of lecture, we say to you welcome. Last part of our lecture, we talked about the mean deviation and standard deviation and arithmetic mean. Now, we have example to apply these equations on the data. Okay, now we talk about this example. A pharmacist receives prescriptions for a patient with rheumatoid arthritis, calling for 7 divided powder, each of which is to weigh 1 gram. To check his skill in filling the powder, he removes the contents from each paper after filling the prescriptions by the block and divide method, and then weighs the powder carefully. The result of the weighing are given in the first column of table. The weight of gram powder contains 1 measure, 1 gram, second 0.98, third 1 gram, fourth 1.05, 5, 0.81, 6, 0.98, 7, 1.02. هنا في هذا المثال صيدلاني تلقى وصفة من طبيب لمريض يعاني من الروماتيزم. تحتوي الوصفة على 7 divided powder. هناك لدينا مساحيق، 7 مساحيق مقسمة، كل واحدة كل واحدة each of which is weigh، كل واحدة وزنت بمقدار 1 جرام. Goals from this example to check his skill in filling the powder. عملية تشيك لمهارته في ملء الباودر in capsule. He removed the contents from each paper after filling the prescription. بعد أن يملأ الكبسولة طبعا بأوراق بيبر تحتوي على المادة، ماذا يفعل؟ يرفع المحتوى من هذه الورقة حتى لا يزداد الوزن في كل مرة بهذه الدقة. نعم، يأخذ الورقة، هذه الورقة، بعد أن يملأ يأخذ الورقة هذه هكذا، يأخذ الورقة ويملأ الكبسول، وبعد ذلك يقوم بتنظيف الورقة أو يرفع الباودر من الورقة. هذا كان العمل مالته حتى يحصل على دقة عالية، وبعملية يسوي تجميع للمواد، بعد ذلك يقوم بفصلها ويقوم بوزنها، وتم الحصول على هذه الأوزان. من هذه الأوزان يجب معرفة بعض المعلومات. من هذه المعلومات يجب أن نقوم بحساب المعدل. يجب أن نقوم بحساب المعدل. First, calculate the انتبه عزيزي الطالب, attention with me, pay attention with me please. Now calculate the mean
equal summation xi over n. xi represents x1, x2, x3, x4, x5, x7, x6, 7. Sorry. Therefore, summation x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 over n. n population تعداد. Now x1 1 plus 0.89 98, sorry, plus 1 plus 0.05 plus 0.81 plus 0.89 plus 0.02 over number 7. We get summation 6.84 over 7, 0.898. The mean المعدل هو 98%. 98%. Okay, this is represent the mean. هذا يمثل المعدل. إذا المعدل xi equal 0.98. Okay. After that, we must calculate the deviation. Okay. The deviation absolute value for xi minus المين absolute value معنى القيمة المطلقة. يتم حساب هذه القيمة في هذا التيبل. إذن deviation xi minus the mean. This is represent the deviation. Okay. To calculate that, 1 minus 0.98. 1. Look. To calculate the deviation, 1 first value, 1 minus the mean equal 0.02. This value 0.98 minus 0.98, therefore we get 0. 1 minus 0.98, we get 0.02. Okay, and we get 0.07, 0.017, here 0, here 0.04. This is هذه القيم, this is value. Okay, we get by what? By deviation. The deviation xi minus x dash, which mean the mean, الذي يعني المين اللي هو المتوسط أو المعدل.
المعدل للقيم. واضح؟ هنا حصلنا على المعدل summation لهذه القيم يساوي لنا 6.84. المين XI حصلنا عليها 0.98. هنا السميشن مجموع هذه القيم نجمعها مع بعض نحصل على السميشن ويساوي لنا 0.32. اوكي، إذن summation for this value equal 0.32. okay, and D equal, D represent mean deviation summation xi minus x mean over n, and equal 0.32 over n7 and equal 0.046. This represents mean deviation equal 0.046. هذه القيمة تمثل D الذي يمثل المين deviation. okay, now calculate square of the deviation, which represent by this equation xi minus x dash, which mean the mean square. okay, therefore 0.02 square equal 0.0004. 0 square 0, 0.02 0.0004, here 0.049, here the square for this value 0.0289, 0, here 0.016. okay, this is represent the square for the deviation, square for deviation. Square 0.02, 0.004, square 0, 0, square 0.02, 0.004, square 0.07, 0.049, square 0.17, 0.0289, square 0, 0, and square 0.04, 0.0016. okay, therefore we get the square of the deviation, square of the
deviation. Now, to calculate the standard deviation, standard deviation. Standard deviation, we have two equations, S equal square for deviation, xi minus x mean square over n minus 1 for value n minus 1 for value less than 100. Okay, use this equation for calculate the deviation. Okay, using this equation, and equal the mean for the square of the deviation. Okay, هنا summation equal 0.0362 بين n7 minus 1. Therefore, we get this value by calculate this value. We get 0.078 gram. This is represent the standard deviation. This is value very important. Sigma equal 0.078 gram. أعزائي الطلبة، ببساطة بعد ما ربعنا هذه القيم، قيم الديفييشن، واضح، ربعناها تربيع هذه القيمة، حصلنا على هذه القيم، مجموعها summation يساوي لنا كما نشاهد، تجمع بالحاسبة، هذا هو المجموع 0.0362. هذا يمثل مجموع هذه القيم. بعد ما نجمعها مع بعض بالحاسبة سوف تكون لدينا هذه القيمة تمثل المجموع. وتم تطبيق المعادلة S يساوي لنا summation xi minus x dash اللي تمثل المعدل كما قلنا. هذا محسوب من الجدول، المجموع على n البوبوليشن اللي هو 7 ناقص 1، وبعد ذلك نقوم بعملية القسمة. This value divided on 6, we get this value. This is gram, 0.078 gram. This is represent the standard deviation.